you guys in a good situation, in a good position right now. Okay, for your information, according to our material, so this is about structure, yeah, structure and also written expression. And I was wondering that I would like to show you about the material for this session. Now, for your information, I was wondering that I'm looking for the material for your information. So this is about structure, yeah. So MKDU, MKDU. So what is it? MKDU, MKDU. Uh, oh, yes. And then we have ELP 2012. Okay. ELP, ELP. Oke. Oke, di sini sudah ada Gilang Ramadan, di sini juga sudah ada Hana, di sini juga ada Farel. Ya, thank you for joining this class. And oke, nah ini dia. Materi kita minggu lalu ini ya harusnya present participle ya, tapi karena saya nggak bisa datang, saya akan bagi hari ini. Oke, bentar, saya share screen dulu. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua di minggu yang cerah ini, di hari Rabu yang cerah ini? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting ya. Sehat itu adalah hal yang paling mahal saat ini. Oke, oke, dia masih loading. Mana dia? Stop, oke. Oke, nah ini dia. Kebetulan PowerPoint-nya sudah saya perbaiki di sini. Jadi teman-teman bisa lebih mudah melihat dan kita ini bareng-bareng ya. Oke, nah minggu yang lalu kita sudah bahas tentang subject and also subject and verb agreement and also object of preposition. Eh, Gimana teman-teman? Kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Mister. Tapi masih Kelihatan kecil, ya? Mister. Ya, masih Masih kecil kecil, ya? tapi Kelihatan. ya. Oke, jadi modelnya sekarang udah nggak ada forum lagi ya. Jadi sekarang benar-benar langsung ke bentuknya. Ini dia. Oke, sudah kelihatan, Feral? Sudah, Mister. Udah ya. Oke. Saya tutup dulu nih. Oke. Sebagai slideshow ya. Oke, sudah kelihatan ya. Sip. Oke, buat teman-teman yang sedang di rumah dengan posisi yang nyaman. So today we are going to talk about the following skill. Ya, ini skill-skill yang harus kita pelajari ya. Tapi kita akan pelan-pelan. Ya, kemarin we have done about this one, and then today we are going to talk about these two things. Ya, so what is it? Present participles and also past participle. And we will follow with coordinate connector and skill yang keenam adverb clause connector. Nah, saya akan langsung kasih contoh ya, contoh dari ini kenapa ini nggak bisa? Oke, sebentar, sebentar saya matiin dulu. Ulang lagi ya. Nah,
Nah, when we talk about present participle, ya, when we talk about present participle, nah, ya, di situ ada yang namanya skill yang ketiga, present participle and also past participle. Ya, remember present participle and past participle. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah present participle. So, what is it present participle? Present participle, so to make it short, verb ing. Jadi, kalau kita bicara present participle, itu bentuknya itu adalah verb ing. Tetapi, dia punya dua fungsi. Fungsinya sebagai verb dan juga sebagai adjective. Nah, kalau yang contoh yang seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. The train is arriving at the station now. So, where is the subject? The train. Where is the verb? Is arriving. Jelas. Nah, itu sebagai verb dia. Kemudian, tapi bagaimana kalau dia posisinya sebagai present participle? Kalau dia present participle, dia posisinya atau bentuknya seperti yang ini. The train arriving at the station now is an hour late. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Mana yang subjek di sini coba? Where is the subject? Coba, Hana, where is the subject in the sentence? Pada kalimat yang ini, nomor 2 ini. Where is the subject? Eh, sama the train juga. Subjeknya adalah the train. Oke, let's say kalau kita bingung, oke, let's say subjeknya itu. Where is the verb? Verbnya? Hmm, Verbnya yang mana? Verbnya atau to be-nya? hmm, Where is it? Is. Ya. Jadi oh, subjeknya the train, kemudian verbnya is. Nah, arriving di sini, arriving di sinilah yang disebut dengan present participle. Present participle. Dia berfungsinya tidak sebagai verb tetapi sebagai adjective. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. One of the example. Nomor satu, the film bla 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 appearing at the local theater is my favorite. Pertanyaannya adalah mana jawaban yang paling tepat untuk uh, ini yang kosong? Ada yang bisa menjawab? Anyone? Ada yang tahu? Where is subject? Subjeknya dulu. Where is the subject? Oke, the film. Kemudian yang pertanyaan kedua, where is the verb? Verbnya yang mana? Where is verb? Is. Subjek ada, verbnya ada. Pertanyaannya, where is present participle? Where is present participle? Mister, jawabannya no bukan. Karena Ya, kak lah. nah, so this is present participle. Present participle-nya ketemu, subjeknya ketemu, verbnya ketemu. Maka, mana yang paling tepat jawabannya untuk yang kosong ini? Jawabannya adalah alpha, now. Kenapa? Karena kalau is itu kan verb. Verbnya sudah ada di sini loh. Kemudian it itu kan subjek. Subjeknya sudah ada, the film. Was itu verb. Verbnya sudah ada, is. Maka yang paling tepat adalah now. The film now appearing at the local theater is my favorite. Nah, jadi teman-teman sudah tahu mana subjek, mana verb, mana yang present participle. Remember, present participle is a verb ing. Ya, dia verb ing tetapi tidak memiliki to be. Nah, oke, bisa dipahami ya. Kalau ini kan dia punya to be di sini, is. Oke, oke. Saya kasih contoh yang selanjutnya. The crying baby needs to be picked up. So, where is the subject? Baby. Where is the verb? Needs. Where is present participle? Mana yang bentuk verb ing? Nah, ini dia. So,
The crying baby needs to be picked up. Tangisan bayi itu butuh bayi yang menangis ya, bayi yang menangis butuh diangkat. So that's why the sentence is correct. Oke, teman-teman lihat nomor 2. Nomor 2. Coba lihat nomor 2. Nomor 2 itu kenapa kalimatnya salah? Ada yang bisa mungkin? Anyone? Can analyze the sentence. Find out the protocol. All you need to do. Where is the subject? Where is the verb? Where is present participle? Farel, Iya, Mister, kenapa? apa jawabannya? The clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Nyari subjeknya, Mister, atau Where is the nyari apa? subject? Subjeknya dulu. Protokolnya cari subjek dulu, cari verbnya, kemudian cari present participle-nya. Lalu tentukan correct or incorrect. Where is the subject? The clothes. Where is the verb? Oh, lying, Mister, apa bukan? Atau the washing? Soalnya ada verb ing-nya, ada ada kata ing-ingnya itu jadi bingung. Makanya kan tadi dibilang present present participle itu adalah verb ing, tetapi dia tidak memiliki to be. Tuh, verb ing tetapi tidak diikuti dengan to be. Nah, di sini nomor 2 ini adalah the clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Teman-teman lihat di sini, where is the verb? Verbnya adalah should go. Ya, kenapa? Nah, karena yang ini salah. Karena lying di sini berposisi sebagai present participle, bukan sebagai verb. The clothes lying on the floor should go into the washing machine. Nah, maka ini adalah present participle. Oke, jadi cari subjek, cari verb, cari present participle, kemudian tentukan correct or incorrect. Maka kalimat ini incorrect. Kenapa? Karena ada dua nih to be di sini nih, are lying dan juga should go. Salah, harusnya hanya satu verb saja. Oke, coba teman-teman lihat nomor 3. So what do you say about number 3? Ada yang bisa mungkin? Di sini hanya ada dua mahasiswa nih saya lihat ya. Hana and also Farel. Hana, you can try about this one. Number 3. What do you say about number 3? Where is the subject? Where is the verb? Where is the present participle? And identify correct or incorrect. Subjeknya waitress. The waitress. Ada verb Present nggak di situ? participles-nya yang bringing. Apalagi? Kalau Kan ada bringing, ada steaming, ada waiting. Where is the verb? Verbnya dulu deh, cari verbnya dulu. Ada nggak verbnya? Ada nggak verbnya di situ? Ya Mereka tidak verbnya. bringing. Kalau sudah subjek, berarti setelah subjek harus verb ing. Harus verb. Nah, maka kalimat ini incorrect. Kenapa dia incorrect? Karena tidak ada to be setelah subjeknya. Jadi harusnya the waitress is bringing the steaming soup to the waiting dinners. Nah, steaming soup inilah yang disebut dengan present participle. Nah, gitu dia. Maka is bringing dia sebagai verb. Ya, maka kalimat ini salah. Kenapa? Because there is no to be. To be-nya apa? Is. Oke, coba nomor 4. Number 4. Coba Gilang. Would you like to answer for number 4? Gilang? Gilang ada di situ?
Coba di komen, Gilang. Okay, where is the subject in the sentence? The most of striking workers, subject. Where is the verb? Are walking. So, ada subjeknya, ada verbnya. Ada nggak present participle-nya? Yes. Mana present participle-nya? Striking, verb ing. So, that's why the sentence is correct. Most of the striking workers are walking the picket line. Okay, so what about number 5? Who can answer for number 5? Dari subject. Yeah, Bernice, come on. Correct, sir. Okay, correct. Try to analyze the sentence. The child is getting it. Itu present participle. Very good. The child subject. Okay, kemudian. And then getting is a verb. As a verb, very good. And then talking is an adjective. Nah, itu dia. Okay, so we get that the sentence is correct. The child is getting a talking doll. Nah, inilah present participle, fungsinya sebagai adjective kata sifat. Okay, very good one. Next, number 6. Bernice, go on. Incorrect, sir. Incorrect. So try to analyze the sentence, subject, verb, and also present participle. It's incorrect because there's no verb. So like complete the clause, and then setting it's a adjective, and then the correct version is supposed to be the setting sun is creating a rainbow of colors in the sky. Nah, itu dia. The setting sun is. Harusnya ada is di sini sebagai to be-nya karena dia sebagai verb di sini. And the subject is the setting sun. Where is present participle? Present participle-nya adalah setting ini sendiri. Yeah, the setting sun is creating a rainbow of colors in the sky. Okay, number 7. Again, Bernice. Number 7. Is it incorrect as well? Is incorrect as well. So try to analyze. Where is the subject? Where is the verb? Where is the present participle? And find out where is the incorrect one. Where is the error? It's incorrect because it's actually awkward because they have two actions. So it's supposed to be the ship sailing to Mexico is leaving tonight. Nah, itu dia. Yeah, the ship sailing to the Mexico is leaving tonight. So we can say that this is incorrect because of we have a double to Actions. be for is. Nah, ada double nih di sini nih. So it's supposed to be omitted one. Yeah. So which one is it? This one is supposed to be omitted. Yeah, the ship sailing to Mexico is leaving tonight. So this the subject is of course ship, and then where is the verb? Is leaving, and then where is present participle? Sailing. Nah, itu dia. Okay, remember guys, when we talk about present participle, this is verb in, but no to be, without to be. Okay, number 8. Still Bernice. Get this. Correct. Correct or incorrect about the sentence? Find out subject, verb, and also present participle and identify correct or incorrect. Correct. Correct. Okay, where is the subject? The subject is the letter. The letters as identified as the subject, and then where is the verb? Needing. Huh? Needing. Oh, verb. Come on. Verb. Answered. Huh? Wait. Kalau needing and present participle used as Yes, of course, subject. needing. This is verb ing, so this is present participle. But the question is, where is verb? Are on. Nah, are. Itu dia. The letters needing immediate answers are on the desk.
Nah, itu dia. Jadi, so this is the way how we analyze the sentence. Jadi, kalau teman-teman sudah punya kemampuan yang seperti itu, so this is very, very great for you to answer all of the questions. Okay, number 9. Number 9 goes to, okay, Hannah tried to eat this. Subjeknya The Boring Class. The boring class. Untuk present participle sih yang ending. Ending. Ending kah? Where is the verb? Ada verbnya nggak di sini? Ini mirip dengan nomor 6. Mirip dengan nomor 1 juga. The boring class just ending a few minutes ago. Tuh. Kelas yang membosankan. Where is subject? Okay, the boring class. Where is the verb? Ingat kata kuncinya di sini ada just. Baru saja selesai. Kalau baru saja selesai biasanya apa Oh coba? iya. Nah, baru saja tuh Berarti ada yang verbnya merit yang just just. ya, Mister. Berarti the boring class Verbnya just, yang just ya, Mister. yeah. So try to make it correct. Correct or incorrect? Incorrect. In Incorrect. So subjeknya apa? The boring class. Where is present participle? Boring. Where is verb? uh, Verbnya harusnya just ended. Tuh. Nah, harusnya itu. The boring class just ended a few minutes ago. Kelas yang membosankan baru saja selesai. Baru saja menikah, just married. Baru saja dimulai, just started. Baru saja selesai, just finished. Ya. Nah, itu dia. Jadi ingat aja just kalau diikuti dengan apa namanya? Just kalau diikuti dengan verb 2 ya, verb 3 dia baru saja selesai. Okay, next, number 10. The fast-moving clouds are bringing freezing rain to the area. Farrell, what do you say about number 10? Correct or incorrect? Find out subject and verb. Correct. Okay, Benar. correct. So where is the subject? Subjek. Kalau Mister. Where is subject? Where is the verb? Where is the present participle? Bentar, Mister. The clouds, subjeknya, Mister. The subject. Okay, the fast-moving cloud identified as the subject. Where is the verb? Bringing bukan, Mister? Verbnya. Are bringing. Pasti are bringing. So, where is the present participle? Freezing. Kayaknya freezing. Oh. So, that's why the sentence is correct. The last moving clouds are bringing freezing rain to the area. Nah, jadi ingat kalau present participle itu adalah dia verb ing tetapi tidak sebagai subjek atau tidak sebagai verb. Oke? Ada pertanyaan mungkin buat teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. So, what is it? Past participle. Nah, kalau past participle, this is verb ing. Ya, sorry.
verb three, not preceded by form have or be. Jadi tidak didahului oleh have ataupun to be. Dan dia berfungsi sebagai adjective. Sama seperti yang present participle. Tapi bedanya adalah present participle itu bentuknya apa? Verb ing. Tapi kalau past participle itu verb 3. Teman-teman bisa lihat contohnya. The mailman has left the letter in the mailbox. Nah, has left di sini dia berfungsi sebagai verb. Ya. Tetapi kalau dia fungsinya sebagai past participle, teman-teman lihat yang sebelah kanan. The letter left in the mailbox was for me. Tuh. Sorry, ini lupa. Was for me. Where is the subject? The letter. Where is the verb? Was. Where is past participle? Nah, inilah past participle-nya. Teman-teman lihat nomor 2. The classes were taught by Professor Smith. Sorry, the classes were taught by Professor Smith. Where is the subject? The classes. Where is the verb? Were taught. Diajarkan. Nah, dia fungsinya sebagai apa? Sebagai verb. Tapi kalau yang ke yang sebelah kanan mana? Gimana? The classes taught by Professor Smith were very interesting. Where is the subject? The classes. Where is the verb? Were. Kemudian, where is past participle? Nah, ini dia past participle. Dia verb 3, tetapi bukan sebagai verb. Tapi dia sebagai adjective. Oke, teman-teman mungkin Bernice, would you like to answer for these following questions? And please analyze the sentence and try to find out the subject, verb, and also past participle. Bernice. I think the bread was the subject, Okay. and then was the answer. Was baked. Baked this morning, smelled delicious. Hmm. Smelt is the adjective, and then was the verb. Okay, so this is adjective or past participle. And you know what? The answer is, where's the answer? It's Was. supposed to be, artinya sini verb ya, verbnya di sini nih. Ya, dibakar. The bread was baked. Apakah was baked? Bukan sepertinya ya, tapi It, apa? the bread Just baked. just. Nah, just baked this morning. Nah, just started, just finished. Ya, jadi roti yang baru saja dibakar, dipanggang pagi ini, ya, smell delicious. So the answer is just, bukan was ya, Bernice. Be careful. Ya, kalau was dia sebagai ini dia, sebagai apa namanya? Oke, teman-teman bisa lihat contoh yang selanjutnya. Oke, sip. Lah, waduh, kenapa nih? Bentar. Oke, where is it? Where is it? Where is it? Hmm. Oh. Hmm, ini gambarnya. Wah, enggak. Sampai ini.
Nah, oke, ini dia. Okay, we have this for past participle. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita latihan. So take a look at for the example. We have this. Okay. Nah, okay, so take a look at for number one. Number one is the food is served in this restaurant is delicious. So the sentence is incorrect. Why? So we have to find out where is the subject, the food. Okay, where is the verb? Is delicious. Okay, so why the sentence is incorrect? Because double is tuh. Isnya kenapa ada dua di sini? Maka yang harus dihilangkan adalah is yang pertama. So it will be correct. So if we have the sentence like the food served in this restaurant is delicious. Jadi ini sebagai apa? Past participle. Nah, ini sebagai verb 3. Tapi bukan sebagai verb. Verbnya apa? Is. Teman-teman lihat nomor 2. Nomor 2. The plane landed on the deserted runway. So the sentence is correct. Where is the subject? The plane. Where is the verb? Landed. And then, where is past participle? Nah, ini dia past participle-nya. Oke? Nah, so what about number 3? Coba, siapa yang bisa? Nomor 3. Nomor 3, number 3. Bernice, would you like to try about number 3? Correct, sir. Okay, so the sentence is correct. Try to analyze the sentence, subject, verb, and also past participle. Guess is the subject. Okay, Then arrive is the verb. arrive is the verb, and then where is past participle? Just. Huh? Just. Ingat, past No, participle unexpected. verb 3. Yeah, so this is the only one for 3 here. Unexpected. The unexpected guest arrived just at the dinner time. Nah, ya, tamu yang nggak diharapkan tiba saat makan malam. Ya. So what would you do, Bernice, when you saw someone is unexpected person? What would you do? What would you do? What would you like to do when you saw this kinds of situation? Kalau ketemu sama orang yang nggak diharapkan dalam sebuah momen, forum, apa yang akan kamu lakukan? Farel, kalau ketemu dengan orang yang tidak diharapkan pada saat situasi itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau nggak nyamuk saja, Apa? Mister. Hah? Kan tadi gimana, Mister, pertanyaannya? Mohon maaf. Kalau ketemu dengan tamu atau orang yang tidak diharapkan di sebuah momen, apa yang kamu lakukan? Pertama, kaget, Mister. Kedua, Oke. coba dulu, maksudnya coba ngobrol dulu. Kalau seandainya udah nggak nyaman, lebih baik eh, kabut lah kalau kalau Farel gitu. Kalau udah nggak nyaman. Oke, kalau Farel gitu ya. Kalau Hana ketemu dengan orang yang tidak diharapkan di sebuah ruangan, di sebuah tempat, di sebuah situasi, apa yang kamu lakukan? Depend on the person, sir.
It depends on the person. So, ya We kalau have orang yang different kamu nggak way. suka, hah? Iya, kita punya cara berbeda untuk memperlakukan orang yang beda juga gitu. Oke, ya, 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 ya. Jadi kemarin ada pertanyaan ini juga saya tanya ke salah satu mahasiswa dan dia bilang, so what would you do if you see someone unexpected person and then you saw that in one location? Terus jawabannya apa? Eh, Pura-pura nggak lihat Pak, dia bilang. Pura-pura nggak lihat. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi it depends ya. Lagi-lagi it depends on who is the person. Oke. Nah, next, so what about number 4? The courses are listed in the catalog are required courses. So, correct or incorrect? Who can answer this number 4? Incorrect, Mister. Okay, where is the subject? The course The course subject. Where is the verb? are listed, are listed, Mister, kayaknya. Nah, di sini ada R-nya ada dua ya. R dan juga R. Nah, maka Oh, itu. ada satu Iya, iya yang benar. harus dihilangkan. Double ya. Jadi mana yang harus dihilangkan? Yang di apa namanya? Yang pertama deh kayaknya. Di awal deh kayaknya. Coba kita hapus. The courses listed in the catalog are. Nah, betul ya. So, verbnya adalah are required. So, where is past participle? Nah, inilah past participle-nya. Listed, verb 3. Listed. Iya, Nah, the betul. courses listed in the catalog are required courses. Okay, so what about number 5? Who can answer for number 5? Go on, Farrell. Subjeknya the teacher, Mister. The teacher. Okay. So where is the verb? Found, verbnya. Found. Okay, verb 2. Lanjut. Where is past Uh, participle? lost. Lost. Itu dia. PP. Itunya correct ya, Mister. Past participle. That's why the sentence is correct. Correct. Ya, guru menemukan ujian hilang tuh. So that's why sentence is correct. Okay, what about number 6? Who can answer for number 6? Hannah, would you like to give a shot for number 6? Ini correct, sir. Really? Where is subject? Where is the verb? Where is past participle? Subjeknya the small part. The small Then apartment. Where is the verb? Where is past participle? Ingat, past participle itu adalah verb 3. karena ada N di sini berarti verbnya tuh 2 ya, Miss. Jadi mana verbnya? Ada verb nggak di situ? Crowded, Hah? Crowded verb. crowded. Ini very crowded and disorganized. So the sentence is incorrect. Kenapa incorrect? Incorrect. Because there is no verb. Ada verbnya nggak? Nggak ada verbnya. Verbnya harusnya ada di mana? Enggak. Verbnya harusnya ada di mana? Nah, it's supposed to be Setelah apartemen. the small apartment is very crowded and disorganized. Nah, inilah verbnya. Disorganized. The small apartment is very crowded and disorganized. Ya, buat teman-teman semuanya yang tinggal di kos, di apartemen, dimanapun itu, cobalah untuk kamar itu tidak crowded. Do not make your boarding house or your room is supposed to be well organized. Karena kalimatnya apa? Eh, orang bersih itu, orang rapi itu rezekinya bagus. Jadi kalau teman-teman punya kamar dan kamarnya itu berantakan, mohon maaf, rezekinya mungkin kurang bagus. Makanya dalam hidup itu kalau bisa hidupnya minimalis. Minimalis itu apa? Membeli sesuatu yang kita
perlukan saja. Ya, apalagi kan teman-teman yang ngekos, di kos itu cuma butuh apa sih? Tempat tidur, ya, mungkin meja biasa, ya. Jadi jangan membeli hal-hal yang atau mungkin baju yang terlalu banyak. Baju banyak boleh, tapi sesuai, ya. Nah, cobalah untuk hidup minimalis. Apa namanya? Sekarang itu ada tren apa? Frugal living, ya. Frugal. Frugal berarti hidup hemat, hidup sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh berfoya-foya, boleh, ya, tapi dalam batas yang wajar. Apalagi teman-teman masih dalam usia belajar, jadi cobalah untuk saving uangnya dan juga gunakan uang untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, salah satu yang bermanfaat itu adalah kalian salurkan duit kalian itu kepada hal-hal yang produktif. Contoh, kalian ikut pelatihan, kalian ikut kursus, kalian ikut apapun yang bisa meningkatkan skill kalian. Ya, oke. Selanjutnya, another example for number 7. Jadi kalimatnya akan benar jika the small apartment is very crowded and disorganized. So where is a past participle? Nah, ini dia past participle. Mana lagi? Disorganized. Oke, nomor 7 kita skip. Nomor 8, number 8. The locked drawer contain unworn jewels. So, where is the answer? Where is the subject, verb, and also past participle? Bernice, would you like to take this answer for number 8? It's correct, sir. Okay, the sentence is correct. So, where's the subject? The drawer, Drawer. Where is the verb? the verb, the verb contain is a simple past verb Yeah. describing the drawer's action, and then unworn is the adjective, like modifying jewels. Nah, so this is identified as past participle. Yeah. And also we have this locked. Ya, locked juga masuk ke kategori past participle. The locked drawer contain unworn jewels. Okay. Number 9. Number 9. So where is the answer for number 9? Who can answer for this one? Farrell, would you like to? Sama nih, Farrell. Mirip-mirip nih. Oke, wait. Mister. Oh, lalu. Nih, The sama three, dengan nomor 4. Sama dengan nomor 4. Mirip dengan nomor 4. the three subject, Mister. Mm-mm. Ya, was belum. Jadi ada dua tuh yang harus Ah, disalahin. supposed to be omitted. Which one is Terlalu, Mister. incorrect? Bingung banget. Kayaknya yang pertama deh, Mister. Nah, itu mirip seperti nomor 4 yang kamu coba tadi tuh. The tree blown over in the storm was cut into logs. Nah, itu dia. Maka ini sebagai verb. Nah, ini blown identified as past participle. Oke, good. Lanjut. Nomor 10, number 10. Who can answer for number 10? Yang The lain student, boleh. Mister. Lanjut lagi, Farel. Gas. Verbnya register, Mister, itu juga termasuk verb ya? Nah, ingat. Eh, oh iya, lupa. Are listed kayaknya tuh Are verb. list are listed identified as a verb. Where is the subject? Subjeknya the student, Mister. The students. Iya, the student. Aduh, maaf. Okay? The students. And then where is the past participle? Register. The students registered in this course are listed on the sheet of paper. So that's why the sentence is correct. Correct. Ada pertanyaan untuk past participle? Farel dan kawan-kawan? Do you have any questions? Lebih No? susah lebih susah di present ya, Mister ya? Yang ada yang verb ing nya tadi.
Lebih gampang karena kalau verb ing coba cari apakah dia ada to be atau tidak. Kalau tidak ada to be maka dia present participle. Nah, jadi bentuknya verb ing. Oke, Oh, yang kayak sih, ah, Mister. gimana? Kayak ada kayak kayak apa namanya? Kayak eat gitu-gitu ya. Ada kata-kata tambah-tambahan gitu. Eat, Ya, was gitu ya. Bukan. ya. Makanya harus tahu struktur grammarnya. Nah, coba dilihat nomor satu, number one until number eight. What is the answer for number one? Nah, lagi-lagi ini skill satu sampai skill 4. Nah, coba nomor satu sampai dengan nomor 8. Who can answer for these questions? Oke, number one, Farrell. Number two, Hana. Number three, Nabila Andini. Ya, and Nabila, Nabila Andini, and then so this is Hana. This is Farrell. This is what is it? Bernice. So this is Muhammad Fikri. And the last one is Nur Sakila. Okay, what do you say about number one until number eight? Who can answer? Cari subjeknya, cari verbnya, cari skill yang kita pelajari. Bentar, Mister. Oh, oke. Nur Sakila. Berarti siapa nih? Merdika. Merdika. Nomor dua. Mana? Select the answer for number two. Udah boleh jawab, sir. Boleh, silakan. Hmm, ini nomor 2 itu eh, past participle sih, sir. Past participle. Mm-mm. Number two, nomor dua. Subjeknya ini ada a bright comet. Bright comment. Terus untuk verb itu yang A, was appearing. Was appearing in the sky attracted so much. Okay, so the answer is A. alpha. Okay. So the ya in ya jadi ingat ya kalau apa namanya kalau berkaitan dengan tahun pasti semua pas. Ya, nah di sini bentuk kalimatnya adalah the bright comet was appearing. Ya, was appearing. The bright comet was appearing in the sky attracted much attention. So that's why the answer is alpha. Nah, itu dia. Jadi yang menjadi verbnya adalah was appearing and then attracted sebagai past participle. Oke, lanjut nomor tiga. Mister, nomor Ya, satu dong. number one. Eh, yang apa? Nomor satu itu jawabannya A, apa namanya subjeknya? The Polynesians. Terus Terus verbnya itu shuttle.
Oke, verbnya settle. Nah, kelihatan di sini ya. So the subject is the Polynesian. The Polynesian first settle the Hawaiian Island between blah blah. Oke, subjeknya ada, verbnya ada. Dan inilah bentuk contoh soal dari skill yang pertama. Oke, next. Lanjut nomor kalau B nggak mungkin ya karena di sini sudah ada verb ya. Oke, lanjut nomor 3, number 3. Nabila, would you like to answer for number 3? Oh, kalau saya jawabannya yang D, Pak. He with the object. The object yang mana? Bravo. Yang D, D, D. Delta. Delta. Oke, in some dangerous cameras. Nah, ini kan apa ya? In some dangerous cameras. So, where is the subject? Pasti dimulai dari subjek dulu nih di sini nih. Ya. Oh, Kemudian yang B, Pak. yang mana? Yang B. The Bravo. object was Oh, filled. itu dia. Ya, subjeknya nggak ada, maka ini subjek. Ada verb nggak di situ? Nggak ada kalimat verb di situ, kata verb di sini. Maka verbnya ada di sini nih. So, mana yang strukturnya ada subjek dan verb? Nah, ini dia. Subjeknya di objek, kemudian verbnya adalah was viewed. So, in some dangerous type cameras, so the object was viewed through the hole in the back of the box. Tuh. Oke, lanjut. Number 6. Who can answer for number 6? Thank you, Nabila. We go for number 6. Bernice. Bernice mana? Bernice mana? Gak ada Bernice. Called, sir. Oke, The Bernice. answer is called. The answer is Called. C. Called. Charlie. Oke. Coba analisis. Where is subject? Where is the verb? Where is... Sorry, sir. I'm losing connection. Okay. So the earth plates meets Sorry. each other at the crack in the earth called poles. Nah, jadi subjeknya adalah the earth plates. Verbnya adalah meet. Subjek ketemu, verb ketemu, maka ini adalah past participle. Mana yang past participle di situ? Cold. Nah, ini dia. Ini sebagai past participle. So that's why the sentence is Charlie. Oke, lanjut nomor number 7. Who can answer for number 7? Fikri. Kalau saya sih nomor 7 A ya, Pak. The first plant-like organism probably. Nah, ini ingat ada kata ago. Ada kata ago berarti sesuatu yang telah berlalu. Maaf, Pak. Sorry, Pak. Saya ganti jadi ke C aja deh, Pak. Kece aja. Oke, jelas ya. The first plant-like organism probably lived. Mungkin hidup in the sea. Ya, in the sea perhaps 3 billion years ago. Nah, kata kuncinya adalah ago. Ago itu pasti diikuti dengan kalimatnya atau kata kerjanya adalah verb 2. Verb 2 di sini hanya Charlie. Oke, thank you Fikri. So we go for number 8. Number 8, Merdika. Mana Merdika? Nah, kan Merdika. Alpha. In male pattern baldness, heredity strongly influences the degree of the hair loss. Nah, jadi mana subjeknya di sini? Kamu ketemu nggak subjeknya? Mana verbnya pada kalimat ini? Ada nggak subjeknya di situ? Nggak ada subjek. So that's why the sentence is subject. Mana verbnya? Verbnya adalah influences. Maka mana yang paling tepat di sini? Yang paling tepat adalah alpha. Heredity strongly influences the degree of the hair loss. Nah, so this is how do we call that as a past participle. Ya. Nah, itu dia.
Ada pertanyaan mungkin untuk past participle? Oke. If there are no questions, we go to the coordinate conjunction ya, kata hubung ya, yang selanjutnya. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Contoh skill yang selanjutnya adalah media. Lima dan 6. Okay. Nah, so next we go for skill 5. So this is called coordinate connectors and also adverb clause connector. Nah, yang gampang dulu. Coordinate connector. So this is how they call that as a coordinate connector such as and, but, or, and so. Nah, ini udah belum dibahas? Udah bahas belum ini? Anak ini udah dibahas belum? Belum ya? Belum, Sir. Oke. Okay, so skill 5, so we are going to talk about coordinate connector. Bahasa simpelnya adalah kata hubung. Ya, coordinate connectors in English, so we have and, but, or, and, so. Nah, so this is one of the example that we can find out from the sentence, like this one. The sun was shining and the sky was blue. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada konektornya. Nah, dan yang menarik adalah to be-nya was dan to be di kanan juga was. Biasanya harus sama. So that's why the sentence is correct. Where is the subject? The first subject, the sun. Where is the verb? Was shining. So where's the connector? And. Where is the subject? The sky. Where is the verb? Was. Okay, what else? The sky was blue, but it was very cold. So where is the connector? Circle it. Where is the subject? The sky. Where is the verb? Was. Where is the second subject? It. Where is the second verb? Was. Oke, teman-teman lihat lagi yang sebelah kanan. It may rain tonight or it may be clear. Where's the connector? Or. Where's the first subject? It. Where's the first verb? Rain. And then where is the second subject? It. Where's the second verb? Be. Nah, teman-teman lihat di sini. Strukturnya kiri dan kanan harus sama. May juga di sini. Ya. And then the last one is, it was raining, so I took my umbrella. So where is the coordinate connector? So, where is the subject? It. Where is the verb? Was raining. Where is the second subject? I. Where is the second verb? Took. Lalu teman-teman bilang, lah, Pak, itu kan was raining. Dan yang satu lagi itu took. Berarti kan beda, Pak, ini strukturnya. Iya, memang beda, tetapi secara tenses sama-sama pas. Ya, sama-sama past tense. Kalau ini past tense, kalau ini past continuous. Tapi pada dasarnya adalah sama-sama tensesnya pas. Oke. Nah, teman-teman lihat contoh yang nomor 1. I forgot my coat, bla bla bla. I got very cold.
So what is the real answer? What's the correct answer? Mana? I forgot my coat, so I got very cold. Nah, itu dia. I forgot my code. So, it's supposed to be connector. Ya. So, I got very cold. Coba dilihat subjek pertamanya apa? I. Verb pertamanya forgot. Ya. Subjek yang kedua I. Verb kedua got. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman lihat contoh yang ini. Number one. Coba dianalisis seperti yang kita bahas seperti tadi. So the lawn needs water every day or it will turn brown. So the sentence is correct. Teman-teman cari mana subjeknya? The lawn. Mana verbnya? Needs. Oke, where is connector? Or. Mana subjek kedua? It. Mana verb kedua? Turn. So that's why the sentence is correct. Oke, teman-teman lihat nomor 2, number 2, difficult to read. Kalimatnya dibilang di sini incorrect. Kenapa dia salah? Coba, ada yang bisa? Anyone can answer this one? Kenapa dia bisa salah? Konektornya ada, but where is the subject? The book. Where is the verb? Was. Kenapa dia bisa salah? There is no verb. Subjek kedua ada nggak? Ada it. Tapi tidak ada verb keduanya. Harusnya apa? Nah, ingat teman-teman, kalau dia sudah pakai was di kiri, maka di sebelah kanan juga harus was. Jadi kalimat ini gimana? The book was not long, but it was difficult to read. Tuh. Bukunya nggak terlalu tebal, tidak terlalu panjang, tetapi sulit untuk dibaca. Oke? Oke, thank you Bernice. So, number 3, nomor 3. Nomor 3, mungkin Mardika, would you like to answer for this? It was raining, so decided not to go camping. Incorrect, sir, kalau menurut saya. Incorrect. Kenapa incorrect? Coba analisis, cari subjeknya, cari verbnya, cari konektornya. Di subjek pertama itu ada it. Mm-mm. Verb yang pertama was raining. Was raining, good. Kata hubungnya itu so. So, Di subjek yang keduanya nggak ada, sir. subjek keduanya nggak ada. Ada verb kedua nggak? Kayaknya nggak ada, sir. Verb keduanya ada nggak? Verb kedua. Nah, ini dia. Maka kalimatnya akan benar jika, coba tambahkan subjeknya. It was raining, so I decided not to go camping. Tuh. Coba nomor 4, number 4, Hana. What do you say about number 4? Correct, sir. Okay. Please try to analyze the sentence subject verb connector. Subjek pertama ada the material. Hmm. Untuk verbnya cut. Has been cut, okay. Kata sambungnya yang and. And kemudian Subjek keduanya the pieces. the pieces, very good. Verb
Keduanya Betul. been soon, have Have been been soon. sewn together. Nah, itu dia. Coba lihat kiri dan kanan. Strukturnya sama nggak? Sama. Has, have, been. Been diikuti dengan verb 3. So, that's why the sentence is correct. Oke, lanjut. Number 5. Ya, Farel is back. Number 5. What do you say about number 5? The patient took all the medicine. He didn't feel much better. Itunya incorrect, Mister. Incorrect. Try to analyze the sentence, subject, verb, and also connector. The pattern itu subjek. Itu subjek. Terus verbnya tuh took, Mister. Took. Verbnya took. Verbnya tuh Oke, took. subjeknya Iya. verbnya took. Kemudian Terus eh di harusnya di situ tuh harus apa namanya, ada kata but, karena ada, soalnya di situ cuma hanya koma doang, Mister, setelahnya nah, desain supposed to apa, be but. Ya, connector harusnya ya. but ada di situ. Oke. Iya. Oke, nah itu dia. The patient took all the medicines, but he didn't feel much better. Nah, itu dia. Oke. Oke, lanjut nomor 6. Coba nomor 6, boleh. Nomor 6. Oke. Nomor 6, correct. So, try to analyze the sentence. Mhm. The electricity must be paid. Will be. Okay, turn off. The bill must be paid immediately or the electricity will be turned off. So that's why the sentence is correct. Okay, very good. Oke, lanjut nomor 7. Number 7. Siapa yang bisa? Nomor 7 siapa? Nomor 7 subjeknya the furnace, Mister. The Okay, the furnace. furnace is a subject and then Verbnya broke. verbnya Broke. broke. Okay, very Ya. good one. And then Konektornya so bukan, bukan? konektornya so. Circle apa yang circle the connectorsnya itu tuh so yang Okay. menyambungkan katanya. Ya, so subjek kedua The house. the house. Verb kedua. Verbnya got. Verbnya got. Verb keduanya got. Nah, verb duanya got. So the sentence is correct or incorrect? Correct. Nah, ini emang harusnya correct ya, tapi teman-teman harus perhatikan ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada sebelum konektor harus ada koma. Nah, komanya harus ada di sini. Iya. Ya, the furnace broke, koma. So the house got quite cold. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya number 8. Who can answer for number 8? Number 8. Thank you, Farrell. Go for number 8. Who can answer for number 8, please? Izin jawab, sir. Ya, lanjut Hana. Oh, itu Bernie sudah mau jawab tuh. Oh, Bernice. Silakan. Just say, just speak up.
Correct, sir. So the sentence is correct. Okay, try to Incorrect. analyze the sentence. Where is It's subject? incorrect. Incorrect. Okay, incorrect ya. Coba analisis subjek dan verbnya. Subject was dress and quality, and the verb is did not cause and seem, and then connector is but. So therefore, the sentence. So seem identified as a verb, and then so why this incorrect? Why this incorrect? Because It was unnecessary. it here unnecessary. So that's why. So we have the connector, but the dress did not cost too much, but the quality seemed excellent. Ada barang yang ya nggak terlalu mahal ya, tapi kualitasnya bagus. Ada nggak? Ada. Ya, tapi ada yang kualitasnya biasa aja, tapi dibayar mahal. Ada nggak? Ada. So that's what happened. The power of marketing. Ya, lagi-lagi. Number 9. Number 9. Hana. Ini gampang nih, Hana. Subjeknya ada 3. Subjeknya ada 3. Good. Try to analyze the sentence. Where's the subject? Yang pertama the leaves, The leaves, lalu ada the boys, the boys, sama the yard. the yard. Okay, very good. Where is the verb? Ya, Pertama falling, cap. falling. Okay, Yang and then kedua keep breaking. cap breaking. Yang Yang ketiga, ketiga still covered. still covered. Oke, ada konektornya nggak? Iya, konektor yang pertama and, And lalu then, ada but. oke. Nah, so correct or incorrect the sentence? It's correct. It is correct. Nah, gampang kan? Jadi ingat, kalau teman-teman lihat ada konektor di situ, ingat struktur kiri dan struktur kanan is supposed to be the same thing. Oke, yang terakhir, the last one. Who can answer for number 10? Siapa yang bisa jawab untuk nomor 10? Correct? Coba Merdeka try to analyze the sentence. Mhm. The mail carrier, the letter, it. Okay, where is the verb? Tiga juga. Has already heard. Okay. It's not going to arrive. And then yang ketiga, will arrive. Oke, subject, verb ada semua nih. Sementara konektornya udah betul belum? The mail carrier has already delivered the mail, so the letter is not going to arrive today. Good? Hah? Ini incorrect. Kenapa incorrect? Nah, ini harus ada apa? Ini harus ada konektornya juga. Konektornya apa harusnya? So the letter is not going to arrive today. And tuh harus ada and di situ. And it probably will arrive tomorrow. Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman yang eh selalu belanja Shopee ya, jadi kan ada kurir ya, ada carrier di situ. Ada kurir, ada apa sih bahasanya? Sprinter ya, atau ada pengirim paket.
cobalah untuk apresiasi ya para orang-orang yang bekerja itu ya, karena mereka bekerja luar biasa pagi, siang, malam dengan 80 paket yang harus dikirimkan ke area mereka, dan itu wow, that was a tough, ya luar biasa emang gitu. Jadi so that was about skill yang kelima ya. Nah itu dibilang ini tadi incorrect ya. Why? Because it's supposed to be and. Konektor apa? Konektor and di situ. The mail carrier has already delivered the mail, so the letter is not going to arrive today, and it probably will arrive tomorrow. Oke, ada pertanyaan buat teman-teman semua? Do you have any questions? Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Enough, Mister. Enough ya. Habis ini masih ada kelas lagi, Farel? Udah, Mister. Terakhir, Mister doang. Waduh, ini benar-benar sebuah penghargaan ya teman-teman yang sudah datang nih 32 orang ya, dan hanya 5 orang yang aktif ya. Tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih buat teman-teman semua untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat manfaatnya. Minggu depan kita ketemu lagi di kelas offline. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanya? Cukup berarti? Ya, thank you Mister. Oke, terima kasih Gilang, terima kasih Hana, terima kasih Farel, Kak Davi, terima kasih Bernis, Merdika, Nabila, ya, dan teman-teman yang lain yang sudah berkumpul di sini. Thank you very much for your attention. Class dismissed and assalamualaikum warahmatullahi